I can't talk about feelings. هذه المحاضرة استكمالا للموضوع السابق. B. Expressing your emotions. التعبير عن مشاعرك. Are you the kind of person who bottles up their emotions, or do you wear your heart on your sleeve? As a journalist, I'm aware that if you disclose too much about yourself, you could make yourself rather vulnerable. And if I'm honest, as a man, I feel a bit uneasy when people pour out their innermost thoughts to me. My own instinct is to be quite guarded and not give away too much about how I feel. On the other hand, psychologists say it's unhealthy to suppress your feelings. It can lead to severe anxiety and depression if you don't learn how to release your pent-up emotions. Bottle up your emotions. Wear your heart on your sleeve. Disclose too much. Make yourself vulnerable. Pour out your innermost thoughts. Pour out your innermost thoughts. My instinct is to be guarded. Suppress your feelings. Pent-up emotions. B. Expressing your emotions. التعبير عن مشاعرك. Are you the kind of person who bottles up their emotions? هل أنت من شخص من الذين bottles up their emotions؟ معناتها stop yourself showing negative emotions or feelings especially over a long time. يعني تقمع مشاعرك وخاصة المشاعر السلبية negative emotions or feelings لفترة طويلة over a long time. Are you the kind of person who bottles up their emotions? Or do you wear your heart on your sleeve? Wear your heart on your sleeve معناتها make your feelings obvious to others. تجعل مشاعرك واضحة وظاهرة للجميع. يعني اللي بقلبك على لسانك مثل ما يقول. As a journalist, كصحفي, I am aware that if you disclose too much about yourself, you could make yourself rather vulnerable. As a journalist, كصحفي, I am aware, أنا أخشى that if you disclose, إذا disclose يعني معناته يكشف. If you disclose, إذا تكشف يعني give somebody information about something. تعطي شخصا ما معلومات حول شيء ما, especially something that has been secret. يعني أنت تفصح عن الأسرار, أسرارك. disclose يكشف. السينونيم مالتها reveal something. reveal أيضا يكشف. related nouns are disclosure and revelation. النون مال disclose هو disclosure يعني الإفصاح, أو reveal يصير revelation الكشف. I am aware that if you disclose too much about yourself معناته تكشف الكثير عن نفسك, you could make yourself rather vulnerable. vulnerable معناته ضعيف. weak and easily hurt تجعل من نفسك بسهولة يمكن إيذائك إذا تكشف أسرارك. vulnerable, weak and easily hurt physically or emotionally. أيضا تؤذى جسديا أو يتم أذيتك من خلال المشاعر الأذية النفسية. And if I am honest, يعني لكي أكون صادقا, as a man, كرجل, I feel a bit uneasy when people pour out their innermost thoughts to me. I feel a bit uneasy. uneasy يعني slightly nervous, أشعر بالاضطراب والembarrassed الإحراج والقلق, بمعنى uncomfortable. أنا أكون I feel a bit uneasy يعني I am uncomfortable, أشعر بعدم الارتياح. when people pour out their innermost thoughts to me, عندما الناس pour
out يعني يعبرون عن مشاعرهم. express all your feelings often because you are unhappy. يعبرون مشاعرهم يكشفون أسرارهم ومشاعرهم الداخلية التي تعتبر innermost thoughts، أفكارهم الشخصية ومشاعرهم الشخصية. the thoughts which are most personal and private، مشاعرهم وأفكارهم الشخصية اللي تعتبر private شخصي و personal. I feel a bit uneasy when people pour out their innermost thoughts to me. معناتها لا أشعر بالارتياح عندما يكشف الناس لي أفكارهم وأمورهم الخاصة والتي تعتبر جدا خاصة. My own instinct is to be quite guarded and not give away too much about how I feel. My own instinct هو الحدث أو الطريقة، a way of behaving that results from responses you were born with rather than responses you have learned. instinctive الadjective مالتها هنا الحدث. معناتها حدثي هو يقول my own instinct، حدثي is to be quite guarded and not give away too much about how I feel. quite guarded إنه guarded حذر يكون careful not to give too much information، إنه لا يعطي الكثير من المعلومات التي تخصه. and not give away too much about how I feel. give away tell people secrets information، ما أعطي معلوماتي السرية للناس. on the other hand بالجانب الآخر psychologists المعالجين النفسيين say it's unhealthy to suppress your feelings، إنه ليس من الجيد للصحة، غير صحي أنه تقمع مشاعرك. suppress your feeling يعني قمع المشاعر. stop yourself from having or expressing feelings، أنت لازم تعبر عن مشاعرك ولا تبقى مشاعرك مكبوتة. it can lead to severe anxiety and depression، لأنه هذا الشيء إذا تقمع مشاعرك راح يقود إلى اضطراب نفسي حاد وكآبة. if you don't learn how to release your pent-up emotions، إذا أنت ما تتعلم how to release تحرر your pent-up emotions. pent-up هي المشاعر المكبوتة أو الطاقة الداخلية، فأنت لازم تتعلم شلون تعبر عن مشاعرك الخارجية. spotlight other expressions with heart، أيضا بعض المصطلحات والتعابير الأخرى اللي تجي ويا كلمة heart ويا القلب. I started a business degree but my heart wasn't really in it. بدأت درجة يعني دراسية بالبزنس لكن قلبي wasn't really in it، يعني معناتها I wasn't interested or enthusiastic about it، لم أكن متحمس لها أو مهتم بها. I didn't have the heart to tell her she would fail. I didn't have the heart ترجمة الحرفية لم أملك قلبا، لكن هي معناها I was unable to tell her that she would fail. أنا لم أكن قادرا على إخبارها أنه هي سوف تفشل. because I know she would be upset، لأنه راح يخيب أملها. my heart told me، طبعا إذا الترجمة الحرفية قلبي أخبرني ما يصير القلب هو ما يحكي، لكن معناتها emotionally I felt يعني شعور داخلي. my heart told me to help him، يعني emotionally I felt I should help him، يعني أنا شعرت داخليا أنه يجب أن أساعده. Are you the kind of person who bottles up their emotions?
or do you wear your heart on your sleeve? As a journalist, I'm aware that if you disclose too much about yourself, you could make yourself rather vulnerable. And if I'm honest, as a man, I feel a bit uneasy when people pour out their innermost thoughts to me. My own instinct is to be quite guarded and not give away too much about how I feel. On the other hand, psychologists say it's unhealthy to suppress your feelings. It can lead to severe anxiety and depression if you don't learn how to release your pent-up emotions.